Súil Siar. Síobhra Máirtín Ó Direáin. Tá go bhí dearg go coppla duine in seo a bhleachan seo, agus a bhí a gcónaí an tús mar an droscéal a tháinig ó Mháirtín. Sé sin go rinne Jamesy Gwen. Nis cara mór le a bhí Jamesy gus tána caithna iad. Agus bhí sé tíris, bhí sé báil leis go leabharta. Ní raibh sé stichen na lár, ní raibh sé chuiste ná rud a heile, ach bhánach éon rud a testal uainn, ní rá nach léochar. Agus bhánach goil siar a bóthar, agus goil siar sa bhainmhíige, agus sa gáirmhíige, agus gá testal lift, yn oed sef chas a sé hípol yn car agus stoc sé gil rónain hw. Sí lá hyn sílim, sí lá hyn. Blai me ni me ger cóna agus yn norra, cwybnach lyf gwrs sy'n sio. Ys sé chwyr y láhyd yn ócaid y fi ag yn sio, na'r fi caint e'r warti môr Macdonach. Agus cwybnach lyf om lá o'r blai me fwy sy'n, gwrs sé ansást agus an fródúr fiúain, dhéana. Thiúrach sémas le tuiscint chuid gur fear crua bhí an agus mar sin de. Ach bhí cuí bog a get a hir ó leog, agus chuid me faoi dearach go bródúr agus bhí sé gur ír an coiste seo chur láid. Cuireach an lá eile ra sin seo, bhí sé sa gáirne mar ar Steve. Sin an lá smúmíoch sé Steve seo. Ní fear a bhíocha steach minic sin, ach bhí sé mór le Steve agus a caint leis. Bhí sé sa gáirne an seo lá I méach an brútear siúla bhí. Agus mar a chuir Steve a gcuimhnach an, bhí sin láháin agus bhí finúla a léamh go cumasach nó tusaí a go a léamh agus bhí sémas ar a fó. Ní sam ar céad gúil bhí testa ar áid. Ní sé stoppa ar fón agus jumpa finúla ar éis agus dúirtí, ba drétá córá Fathach sémas ar a fón. Ach bhí sé mar sin trí lá hyn tá me ceapach blai méid agus dúchan leis tá me gyrr sé. Ceirla tú gyrr an ris, le chu fear go gcónaí canál gyrsk. Ceirla tú gyrr an ris. Wel tá cúpla aine má man seoit ar me héin agus níorhhailm in a galébar báil. Níorhhailm iad a rá mícheart in Árann gan a rud a bheith. Wel idir sé salachasán an ócáid sin. Idir sé sa bob idir sé sigimú tíos a gáne le cíd. Agus blem an muid tríd na henna. So tá sé níhhain is. Agus níor híimú tíos a gáne. Nis thug go fear se hall míbhechas leis. Thug sé na hennachaí bom agus an go sé ceartan. Well, dim sé maidin. Ach bhfuil an beséach muid ar fé nóméid go gcuimhne éit. A sé bhfuil den. Jné. Tasach go má an sé dó níor deanna gíra is an síal deanna gíra is leachan go téire. Is sé tá mu go le lé níor seo ar mór le á eile. Is Dhireáin seo Máirtín Ó Direáin agus bhí chuid bhí sé be fad dear an ag tispátas. Tá sé teach. Tá sé teach. Bhí mu rá
bhí muid rá bheith bhí muid rá go méide nach meise an seo maríall le bás éimeis. Agus tá muid rééis cuimnachána dhéana agus nóméid ómas heascailhna le hí nóméid ómas go. So sin é. A charéchaí bhí chud is bhí sé ar fátíar nig an tispáilta san é bhí an spéisiú. Agus bhí sé spéisiú an tispáilta sin. Agus bhí sé tíonta go má freisin sí sífra chu le chéile agus a cóirde agus bhí sé tíonta go hálínta agus go profisiúnta agus go breá chu le bhealach. Tá mé ceapú go rá, feiceann go rá. Agus bhí scéalta go thart. Nis tá sífra a gail caint faoi bhaanta Mháirtín agus an tainimetá seo an cáú le eile is stair na héireann. Aiken. Bhuaile siad ar fad tásúlam caint Frank Aiken. Sé Frank bhí ceannas an IRA sa go carga le na marí díobh lís tháinig sé ceannas agus bhí sé go má. Agus an sin tháinig an ceasefire agus mar sin nó cíochtna go carga agus ina dhé sin bhí sé na éide agus bhí sé na éide anhá agus ní bháin go náisiúntaach go héitiú náisiúnta freisin is dóm héin a méid taide a hintan faoinú beagán. Bhí sé anmhaithe séasa le neódrocht na héireann, neutrality na héireann agus bhí duine go bhgéinteach chum an seo go baint ag leis an ginseocht freisin bhile is censorship le líne choga mar bhí sé na éire cosanta agus is dócha go sé chaisiid le cuaramach mar bhí sé neódrach agus runí sé rud ceart is dóm hé. Bhí sé neódrach. Bhí sé na éire cosanta is stealaíon ruda an fear bhí ceannas ar an IRA ar na terrorist seo na irregulars seo. Sé bliana na hí go sé na éire cosanta. Ní len stair chuide na daoine níos déan nach féad fiáir a chuirte na IRA i dtíos go teó. Hí na siad. Réchaí tá sífra in seo agus tá máthair in seo ceáilte rút a freisin. Agus is cuimhannathe Frank Aiken ar bhí sí óg, beg, fuair sé síalfada bhí sé 85 nach 85 na fuair sé bás. Réchaí ní faoi Frank Aiken é seo agus ní faoi Síobhra Aiken é seo a chaid. Síobhra is ar nó scoile ógaí scoláiste na hoscoile gaiile agus tá an ómas aici sílim go áanta Mháirtín Íráin agus níorm sin níos mó tear níos agus Gur mí mátí hosta gus mé chuir láthir bhilm bhhéchas a gáil leis an gcuiste agus speisialta le Kathleen agus le Taistas chuirthart gom agus as a bhéile agrú agus ina hananta sin bháilm a bhíchas a gáil le meá fiontracha agus barbran seo chur an tuispontas ar siúil agus a chur golóir áisní ar fáil gomnar bhí me go an taide sa má an bhuiach den chuiste agus de bheá fiontracha. Cé gur féile na bhlathirteach atá ceúra tá sé trethúil go nánach mud scrínar eile san Uaillán seo sé sin Máirtín Ó Direáin agus go duhann bhí an Dhireáin go scríomh mór an ag an am céine le Liam agus Tomás Ó Flaharta. Cailú an Dhireánach nó fila Árann mar thugtaí air I mí Máirtín a bliana 988 agus mar sin tá de denna cumóir ar im léana 3 blian in í bháis. Marall sin agus marall gur blian na gaige tá an uormsa tuisbanta sa réiteachiste san ollscoil agus bhí is deisínta go bhí an Súil Siar is dói ar Máirtín Ó Direáin. Tuigem go bhacha chuid agé an tuisbanta san é agus tásúlam go bhhecinn chuide eile agé é amachchan seo béis sé go ar líon ar lína agus béis sé im lech líon an bhí se thug an freisin.
So rud tá gur dhéanann go ceann lethúair nó mar sin ní gur se chuinál roiáda. Nasúil a chathair siar ar chuid go na gréthe sin de híad agus sa híthar Mháirtín i Dhireáin a bhí bhálach béidir go dtí seo. Agus tá gur breanú freisin ar gadidir a bhí ag an Dhireánach le Liam agus Tomás ó Fhilíocht. Agus tásúil am go spread gan méid dearthas me riont ceisní agus go méid pléán in dhéana chainte mar tá hén sa ggóildaíonn seo tá níos ólasí ar chuid gan na chuirsaí seo ná mé haon. My own research, I suppose this is somewhat of a side project. My own research, I've 2 years left of my PhD, explores the traumatic memory of the Irish Civil War. And Liam Ó Fhilíocht, I suppose, as a result of that, is key to that research, being the first author to, I suppose, translate the conflict into fiction. So I'm delighted to be part of the celebration of the Ó Fhilíochties as well in general. So for any of you who might not be familiar with Máirtín Ó Direáin and with his works, Ó Direáin was born in Shuhan, or Shuhan Bug, in 1910, so he's about 14 years younger than Liam Ó Fhilíocht. And he was the eldest of Pega and Sean Ó Direáin's 4 children. And they had a farm which was 3 Cragra, which was about 16 acres, quite a rocky farm. And they would have, like many of the families, struggled to make ends meet. For Ó Direáin, one of the kind of key moments in his life was the death of his father in 1917 when he was about 7 years of age from TB. And often we can wonder what would have happened had it not been for the death of Sean Ó Direáin, because this very much forced Máirtín to leave the family home at a young age to be able to look after the rest of the family. What we find is Máirtín, unlike many other island men, I suppose, he never felt he was inaugurated into the traditional labours of island life, and he presents himself as a very clumsy, klutzy kind of boy. He has a story from his early years when he comes back to the island, and he was so poor at fishing that a younger boy actually shared the fish that he had caught with Máirtín, so Máirtín wouldn't be embarrassed that he wasn't able to catch any fish. So he's quite open about this in his earlier works. So thug sé aig chathair na Gaillimhe in 1927. Agus fuair sé post in ifig an fuis an sin, agus tá sé seo suntasach an hain gneacha sé séir go Gaile seachas Súil Siar go Mericha mar in a Water River. So Máirtín's mother had spent an extensive period of time, actually 2 periods of time, in Dorchester and Boston, and had returned to the island twice. And I suppose what we can see with Máirtín is, with the foundation of the Free State in 1922, there was actually some more opportunities for Irish speakers, which enabled him to go to Galway rather than go to the States. And there's a very interesting letter in the journal on Stuck from Liam Buchala, who was a professor in NUI Galway. And he complained to Ernest Blythe that there weren't enough Irish-speaking employees in the post office in Galway. Agus mar jálar sin, bhíor hab couple duine le Gaeilge ostu, no couple duine stoki as an bhíor Gaeltas mar dúirt an Dhireáin ostu. So Ó Direáin got a job in the post office because they were recruiting Irish speakers. And the transition from the intact community of Árann to the alienating city, I suppose, of Galway was very much a defining moment for Ó Direáin. And at I suppose now we might struggle to imagine Galway as a kind of large anglicised city like Dublin, let's say. I think for Ó Direáin, he may as well have been emigrating to New York or Boston, that Galway was just as foreign to him. And he writes in some of his prose that when he arrived, he had to translate every sentence from Irish to English in his head and then try and figure it out before he could communicate. And that his only solace was to be found among the deprived tenement areas on Quay Street and the Long Walk, where many of the Connemara and Árann community settled in Galway City. Mar chuid gon tuispantas chur mé agran speisialta go Irish cóir le chéile tá cópaní am seo ag an deire. Agus rud a bhí an spéisiúil ná tháinig mé ar lecht a thug Brendan O'Hehir. Agus tá Brendan O'Hehir an sin. Agus thug sé an lecht seo trí bliana hin in Árann, bhí éigse an cethir álainn ar siúil i lúnasa 1988 níos am ro aine agé i láthair ar an lá sin.
ach bhí sé caint faoi Tomás agus Seán Flaherty agus faoi Pat Mullen agus faoin Dhireáin ach freisin. Agus rud suntasach a dúirt sé ná pe idicus a furador, bud idicus a chuidir ó pain. So the writers of the island, that the education they received was very much education that they got themselves, that they were self-educated to a certain extent. And I think Ó Direáin was definitely a prime example of this. Bhí sé scoláireúil sin dúirt ó Heather, he was very much a scholarly character. And we have to remember as well that the primary school teachers were very important in supporting these writers. So in the case of Liam O'Flaherty, we have, of course, Dahi O'Callaghan, David O'Callaghan, who was his teacher who secured him a scholarship so he could get a second level education. And for Máirtín Ó Direáin, Seosamh O'Flanagan was the school teacher in Súil Siar, who secured Ó Direáin the job in the post office. And when Ó Direáin went to Galway, interestingly enough, he started writing in English first of all. And maybe if we look at Pat Mullen wrote in English, the Flahertys were English and Irish, mostly in English. Ó Direáin, of course, is an Irish language poet. And I think it was actually Peadar O'Donnell's novel, The Islanders, that inspired him. He saw this in a shop in Galway and thought, well, if Peadar O'Donnell can write a novel on the Islanders, why can't I? But I don't know, caché nar réite an béirle leis, mar deir sé nar áire go má leis, nar bhí sé scríomh méile ní léon scéal méile fanta. Agus chrom sé ar an éigean sin, agus bhí scríomh agus léamh na gaige a ólam, nuair bhí sé anáile, mar ag an náam sin níró an gaige gá teagas na scoilní. Agus deirtar go mbeadh sé leabharlann na cathrach ag léamh na hiiriseí agsúla bhí sin. Agus bhí sé sáidir leis ar feadh 10 mbliana sular thosa sé scríomh fhilíochta, agus tá sé sin suntasach rinne méid dearmad in na sleanán sa coppla rud spáins mé díb. Seo an Dhireánach agus Liam O'Flaherty, céad ceanna le. Agus seo ónacht agus deirtarlumm gur an seo rugú Máirtín Ó Direáin, bhil sinna gceart anha agus céad ceann eile seo muintear Dhireáin, agus bhí mar just gur ahantas a thuirt go dónatá an seo agus tá ahar an tá sé bhan chosúil in céile. Ach mar dúirt me bhí Máirtín Ó Direáin is at a stadidir feadh 10 mbliana sular thosa sé scríomh. But by the time Ó Direáin published his first poem, both of his younger brothers, Thomas and Sean, had already published poetry in Irish. So they were, I suppose, ahead of him, and we also put some of their poems together in this journal. So I think it's important to acknowledge that not only was Máirtín exceptional in his interest in poetry, but the whole family were very exceptional in that sense. And deirtarlumm go mbeadh mór a scríomh freisin ach ní líon rud fáil seice ach bhí féin na fhilíochta ionta go smúir freisin. So in many ways, Ó Direáin is one of the most well-known Irish language poets, and his work is on both the junior cert, leaving cert syllabus for years. Has everyone studied Ó Direáin at school? Most people anyway. And central to his poetic outlook is the palpable tension between his memories of his island youth and his experiences as a deracinated exile in Dublin. And many of you will be familiar with poems like Fhilíocht Mháirtín and An Tairc here. Got a few more slides here. So show couple picture gon Dhireánach an náile. Here he is in the Taibhhearc. Bhí sé stáit in an Taibhhearc se gáile san sin agus picture eile agus an céad ceann eile. Actually go with the Irish. Yeah, I don't know if you can read it, but just if you want to have if any of you are unfamiliar with his poems, is an example of Fhilíocht Mháirtín, which would be one of the more typical poems that is taught at school. When we look at Ó Direáin's poetry now, we might consider his work as somewhat traditional in its outlook, but actually his decision to develop free verse and cast aside the old metres of Irish poetry was actually groundbreaking. Agus níor glacu Comásin lena híhir dosach bóra, agus tá sé sin seo an spéisiú sílam. Dar le crisicóirí áirithe go raibh ró ahrais go dhéanana ar ilíocht an bhéirle, agus má haimid siar agus an ceann sin. So here's an example. This is Thomas O'Neill in his review of Ó Direáin.
His work, he said, Máirtín Ó Direáin does not, in my opinion, give us sufficient compensation for his throwing overboard of traditional Irish verses. Agus wall sé go laisteach agus tilastáir an ar an way agus sinna dúrú leis dosach nar hosa sé scríomh. So léironn sé sin is dó gur se réhlód ach gnám. Agus chuir sé gá leabharach ar a chus is héin seo Cuoin le Geala agus Danta níor in níide Caracas 2 agus Caracas 3. Agus bhí ar 8 bunt a íoc lihí Cuoin le Geala a chur amach. So it was £8 at the height of the Second World War that he spent in order to self-publish his first poetry book. And that was 2 weeks' salary. So, you know, it was a significant investment. And in many ways, this determination is what drove Ó Direáin to produce 8 volumes of poetry between 1942 and 1978. And in addition to be recognised on the school syllabus, he was honoured with numerous national and international awards, such as the Art Council Award, the Butler Prize for Irish American Cultural Institute, the Oireachtas Award. He was a member of the East Dána, and he notably received the Ossian Prize for Poetry from the Von Stein Institute in '77. And this was actually one of the most significant awards presented to an Irish literary figure since Samuel Beckett received the Nobel Prize in '69. So it just gives a sense of the significance of Ó Direáin, and he's often regarded as the father of modern Irish poetry to break from the traditional metres. So despite, I suppose, Ó Direáin's success and the respect shown to him during his career, there are a number of aspects of his work which have yet to receive sustained critical attention. And some scholars would suggest that due to the emergence of the Inti poets in the 1970s, so this would include Nuala Ní Dhomhnaill, Michael Davitt, Louis Dupuy, that maybe Ó Direáin's later works were somewhat overshadowed by these younger poets from the 1970s on. And the emphasis on Ó Direáin's nostalgic island poetry perhaps covers some of the more complicated aspects of his work. And of course, he's 8 volumes of poetry, so it's a very, very long, a large body of work. Ó Direáin's urban poems, such as the collection Árann Yarrow, depict the city as a barren, disabling environment which incarcerates its population of lonely bachelors whose only company at night are the work files that they take home with them. While the men find themselves emasculated by the arid urban environment, Ó Direáin displays a deeply conservative attitude towards the sprighted women who walk up and down Grafton Street. And in his view, these women have repudiated their reproductive duties in favour of becoming slaves to the brands of Dior and Max Factor. So I'm sure Laura can comment on this. We could definitely do a comparison with O'Flaherty and Ó Direáin. His epic poem, Ó Morna, tells of the demise of a rural landlord, and the poem is largely based on the historical figure of Seamus O'Flaherty, who resided in Kilmurvey House where we were yesterday, and who died in 1881. O'Flaherty ruthlessly ruled the island like a king, and the resentment among the community towards him still lingered up until Máirtín's childhood. But the poem remains problematic due to its sympathetic representation of Ó Morna as a hyper-masculine sexual predator. And he's like a Nietzschean Übermeist. He has total disregard for the laws of community. And I suppose in a stark contrast between the emasculated office men of the urban bureaucratic world, Ó Morna seems to offer the poet a more favourable model of masculine agency. So there's a lot of interesting aspects within these works, which aren't interesting enough on any of the school syllabus. One major hindrance for scholars on Ó Direáin is perhaps the fact that we've no biography on Ó Direáin. So this is in contrast to tá Bahasnéis scrífar Máirtín Ó Direáin, tá Bahasnéis Ceircéad Lánach Cheann Ó Riordan, ach níl tád an an Direánach. Agus níl Bahasnéis an Liam O'Flaherty ach an irid, so béidir gur ceartún fécint hiag sin amach an seo freisin. For biographical studies, scholars tend to rely on Ó Direáin's collection of essays Feamán Bhealtaine. Relation Berscolle? Yeah. So Feamán Bhealtaine was published in
1961, and these actually were a collection of essays that were published originally in the Irish press, Scéile Éireann, agus bé Brendan O'Hare a bhí in agrathóir gaige an nuchtán sin agus bé idir an Dhireánach na Haisí seo scríomh. But I think what we have to remember with Faman Bealtaine is that these essays were very much curated by Ó Direáin and present a certain image. And what I was doing when I was putting the exhibition together was looking at the essays, because Faman Bealtaine only has about half of the essays that were in the newspaper, looking at the essays that weren't included in Faman Bealtaine. Agus na cína dóg sé ar lár tá siad an spéisiúil cuideach tug na haisí seo mar hampla léargus níos mú ar híal na cathrach. Agus is suntasach freisin ní luúin sé a bhean céile churbis na haisí seo ach luúin sé í sna haisí a fágu ar lár. Tá léargus in hananta sin ar dhearcha Íorán a lena cathrach agus an mí hímras a sppraig an síl sin an. Ach ní spéisiúla ná sin béidir léiríonn na haisí a dóg sé ar lár a dheachra is bhí sé ar a hachtúáil go dtí an Ileán agus fór an bhéitá an cean eile a léirú seo ar sampla bháin seo an mblion 1957 a chuann sé síos ar turas a thug sé arás go dtí an Tileán. Agus we see that there's an increasing realisation that níl síl na cathrach ar an mína agus níl hir mar bhíoch ach an irid, that when he returns to the island, that the island is not like it was in his childhood, that the island of his poetry doesn't match the reality of the island when he returns. And he actually announced in this essay, "Bhain mé ábhar os ceann céadán as an Ileán ní dócha go mánad a huile," that he decided he wasn't going to write on the island anymore. We know, however, he did continue to write on the island throughout his life, but there was an increasing realisation that the island of his poetry was totally detached from the island itself. And I think it's interesting too that when he was coming to this kind of understanding, he actually refers to Líam Ó Fhlatharta, and he said that, you know, scríbhneoirí áirithe tá siad an sean fota a scríbe a ríis is the ríis. And he says, well, if Líam Ó Fhlatharta can do that, you know, I can too, I suppose. So it's interesting to see how they did cross paths. Ach tá difriocht huntasach idir Líam agus Tomás Ó Fhlatharta ó híomh na polítíochta de, agus tá go couple of other faoi sin inis an chud eile an fápar manúní me ggéire go meid sé roáda. Ach mar lua mé ar báil, bhí neart cosúlachtaí an idir na scríbhneoirí sin sa gcuas go chuir siad idscas ar a péin, bégan go an Tileán na ágáil lena ní lena maithe bhaint amach. Agus bhí an tuiscint céine ach ar bhealach ar gúthláán an tíl, banan sé le cíal go mbeadh láiach leis an té bheith chias sa síl. Darnú bhí Líam Ó Fhlatharta a gcuine de bhuanaitheoirí fartí Cumanach na hÉireann agus thaca sé le tíomh na peibleachta is a gogur cathartha agus daire Tomás a héin gofa le cúis an tóisiachas bhí sé an agrathóir ar the Daily Worker, the Labour Defender, agus bé an céad iriseoir a phlé Sean Beaumont leis an blean chun an téirnach a chur le chéile agus híad go bhéadach éimean níos mó rá faoi sin. Agus tá sé spéisiú freisin, I think there's a mistake in the only collection by Tom Ó Fhlatharta. It notes that Ó Direáin was highly involved in an téirnach. I think, Eamon, you can clarify that was a total typo. And I know we'll come to that. So I think Ó Direáin's politics are a lot more complicated maybe than the O'Flaherty brothers. And it's something that hasn't really been looked at yet, because if we look, I think we Nerví Ó Direáin níos óige. So when he went to Galway, first of all, he was actually involved in the Post Office Workers' Union, something that maybe wasn't realised. And this was a quote that he said, "Bhí sé na rúnaí ar chríomh na Galway, the cheart cum an lucht oibre an phoist." Agus chlach sé seasa sách radicach. So at the time, interestingly enough, the Post Office Workers' Union had an anti-strike clause in their constitution, meaning that they could not go on strike. And this was part of the agreement that the government would recognise the union. And as with the
with the foundation of the Free State, the post office workers' wages were increasingly decreasing, and they were in quite a difficult situation. And Ó Direáin actually was quite radical in his suggestion that they removed this anti-strike clause from their constitution, which would mean that they would be no longer recognised by the government. His suggestion was not taken up, but it led to much debate. But it did show that he was willing to break with I suppose the nósanna an chumann. And just in terms of Ó Direáin himself, nuair bhí sé gobbarán, fuair sé 5 scilling déag an aine seachtaine, nuair bhí sé gobbar in Áile. Agus sin hartar €5 is lá an Johan. Ach bhí 10 scilling a chur bháile ag bháthair gach seachtain freisin. So ní mór an airgus ag churbe. Agus déir sé freisin gur an sé le ban as Árann in Áile agus nachró ein cíasa íoc. Agus is dói gur thug sé sin riad cúna go. So bhí sé duchar go maith So an céad an eile Tá dá aige dar bannam an stalc níl sam thuúla aonniu faoin dáin seo. Ach banan an dáin le stalc a bhris amach in Heinz Mill I gcathair na Gaillimhes na luath Trocadí. Agus bhí na haibrithe a gcuire extra skilling in na huaire. Agus sa dáin seo léironn sé was gur hacha sé go mór le lucht na stalca. And this is actually a strike against Máirtín Ó Direáin. So if anyone was here last year, you might have heard a little bit about this. But I suppose this poem just demonstrates Máirtín's connection and solidarity with the working classes going on strike. However, it does get a little bit more complicated than that, because the next poem he wrote, which deals with a major, I suppose, socialist or left-wing issue, is a poem about James Connolly called Séamus Ó Conaoile. Has anyone read the poem, Séamus Ó Conaoile? And he definitely had a very strong interest in James Connolly. He read Nora Connolly's memoir, which was published in the 30s, and he wrote about that earlier in the 30s, and then a decade later wrote a poem based on it. But an rud is spéisiúla faoi ná gur fáiltiú an dáin sin don céidir san iris aisairí a chur críomh na haisairí amach. Agus seo críomh na haisairí. Is anyone familiar with críomh na haisairí? Yes. Yeah, couple duine. So críomh na haisairí, I suppose now would be seen somewhat controversially in that it was founded by Garros O'Quinnigan from Belfast. And it would have had very much, would have been mirrored on the fascist movements across Europe, modelled on the fascist movements across Europe. At the same time, this was a very interesting time in terms of the Irish community across the country, because with the 25th anniversary of the Easter Rising in 1941, there was a renewed questioning in Connacht Sentinal and the Gaelic League and how successful the Connacht had been. And interestingly, Tomás Ó Direáin also wrote a letter to the newspaper complaining about Connacht Sentinal, saying, you know, níl aon rudanta Connacht Sentinal don Gaeilge cahamid bheith níos dáiríre faoin teanga agus rud thins eile bhainú. So bhaine Garros O'Quinnigan críomh na haisairí, agus bhí siad an nuálach or innovative nuair thosta siad bhí Marshallcha Jacob, bhíh sconán gá léir Jacob sa gcathair, bhíh siad agru ranganí Siarnashka go Guine ar fud na Cathrach. So it was very much more emphasis on technology and how to promote the language in this sense. So you had many major writers of the period were involved in críomh na haisairí. 2 years later, in 42, there's a split in the movement, and the one movement becomes Altri na haisairí, which very much goes towards becomes a fascist movement. So when we look at the fact that James Connolly was first published in this journal, we have to question the politics, the political environment at the time. We don't know exactly where Ó Direáin's interest was. He didn't stay with críomh na haisairí, so we can't say that he was involved in fascism necessarily, but we have to understand that these were the circles he was moving in Dublin at the time, and it definitely plays out in some of his poetry.
Dar le Thomas Mac Simón a bhí carsúil leis an Dhireánach nach dóí leis go méid an Dhireánach páirteach go brach an lúiseacht folatúil agus gur béhí an dar riúr nach fína fálach radacach gon tan déanamh. So I don't know, céir a deach sib an sin. Mar sin hain ní mór tionchar an choulúidir sin a chur san áirimh agus an alsúnacht níoseach sin a tháinig muid an ó mórna á meas. Agus tá dáanta eile ag an Dhireánach ina gcuireanse fáilte ribh theacht an ír geal tean tréin a churach ord ceartar an síl. Agus in aglah eile leis le Tomás Mac Simón Lua ó Direáin, nar chuoinech leis irid is gaigóir a bháin a híomhaigh leis na cógúlaithe sa gaiimhlins. Bachad is go raibh ragús garmáise ar a leithachop agus gur grán ar hasna an chúis bhíle sin go chuid is smú ach sin an choulúidir sto bhí anna gná. Comála sin bhí leisce ar an Dhireánach cléintí fascistachas Yates a chána amach agus tagart an seo faoin méid dúir sé faoi Yates go raibh meas áirithe ar na tuairmí seo nó bhuiil banana seo léamh. Bhí an Yates a héin a siúrí le fascistachas más málaat nuair tháinig na léintecha gurmas an seo agus ón ó Duffy. Bhí Yates agus is dói gur na fili riamh anáil ag smíanamh ar rudí mar sin. So comála timplacht folatúil na hama, dasgur spéis í Dhireáin sa lucht cinseal nó san upper classatóí as a haí hain. Ba chuoinech leis scéalt a chluisteáil faoin na Flaherty in Kilmurvey House. Agus híleá go raibh sé faoi gasta freisin ag chuis go na daoine bhí tíochtach is an fuisinália aber Major Blake ceann go na daoine bhí an agus bhí sé chur síos ar na daoine Síobhra se bhí tíochtach. Ach comála sin rud tá fíor spéisiú ná go raibh an Dhireánach ina bhúntar gaige i srá i club go leis i club Rád Kildare. Bhfuil is a géine chu sin the Kildare Street Club im Lochlia. So a rud a bhí an ná cinál cean áras gon cínsleacht Angla éireannach, so the kind of Anglo-Irish, the headquarters was of the Anglo-Irish ascendancy, had their kind of headquarters. Agus bé ó Direáin an tain múntar gaige riamh a bhíiste ag obair stian sin. Agus tá as a scríbhfeige marall ar an taithí bhíige agus é plé leis na daoine sin. Agus an rud atá spéisiú ná gur uirt sé gur an áit bio le cin finne gan finne. Agus chuann sé síos ar ó mórna freisin sa dáin sin mar chean finne gan finne. So is cinnta go bhfuil gur sé tarings ar an taithí bhí ag a héin leis na daoine seo nuair bhí an dáin ó mórna go scríbh ag béidir gur ó mórna bunaí chuid áirithe ar na daoine a bhíiste i club Rád Kildare. Is féidir rád a bhrí sin gur spreag teagháil i Dhireáin leis an lucht cinseal an bá a bhí aige lo. Go ddíreach mar a bhí tuiscint aige ar chruachás na mocht ón a haí ar an mochtanas. So bhí sé an dá drám seo tuiscint na daoine a bhí beo bocht agus comála sin na daoine a bhí ní Síobhra béide ach a ró an dain sin a titmas céile, the last people of the ascendancy class, which I suppose was very much a dying breed at this time. Tá dáin aige dar bannam an dá achma a scríb sé in 1970, so it's the two classes, and he very much outlines his interest and understanding of both these two classes. Mar sin hain tháinig ma omlan ar an dóchas a bhí ag ó Direáin go bhféití cór sóisialach a chur ar bun. Agus fiú an dearcha sóisialach a bhí aige, bhí sé an difriúil ón dearcha bhí ag muintear í leatharsa. Bhí an creidimh aige i gcónaí agus an tuiscint sóisialach a bhí aige ná gur cheart go mbeidh daoine an síl a bheith acab de réir an teagas críosaí sin an tuiscint bhí aige gcónaí, so bhí sé sin an difriúil ó líam ó leatharsa a cha abras ar muintear na haglaise. Agus comála sin bhí sé i gcuine mar dúir sé chorus málaithe an Cumanachais. So he was very much opposed to the chorus Cumanach, the communist ideal, even though he did
he would have been in the same circles as, interestingly, Tomás Ó Flaherty. When Tomás Ó Flaherty came back from the States, he would have met Ó Direáin on a number of occasions in Dublin. So, le críocha chuir le seo stoi, Branhamid dán a scríb sé in 1966, agus tá sé seo an-difriúil ón dán a scríb sé faoin stalc ináile, agus stalcan an teitiltá seo. An mihid deire an focail máiste is an ní sin féin a ógurt fáin. As meabhar na bhar, cad a bálinn don drám fasta, má tá gach seán comáileo. Okay? An bhuilead na seán ré chun dul sa dílit. Cínsach a ggóil an ach is mórtaháil agus cóthir ceiste. So what he's saying here as an observer of strikes is saying, is every seán as good as the leader? Will na seán, or the seán, I suppose, the ordinary man, is the seán ready to go into the dílit, the saddle, and take control? So it's a total questioning here of whether the working class, whether they are capable of ruling if they were to rise above. So we really see quite a reversal from his earlier works. So tá sé spéisiú freisin an dá seo níl sé fáil sa leabhar fhilíochta an ceannas mú Máirtín Ó Direáin na dantain chur amach I 2010. Tá sé spéisiúil gur ág an teagarthóir an ceann seo ar leabhar, mar dóigh go bhfuil sé níos casta bhéidir ná mar a hílann muid. Ach léiríonn an dá seo gur mór idir an gur bug mimín atá ag an rachra seo slach na stalca, agus gur mór idir an mion sinicúil seo agus an spirit a bhí sa bharóg since na níos ag trícadí a bhí sásta goil sa mar na bhuial le cearta in an áibrithe puiste bhaint amach. So there's a huge contrast between the kind of cynical attitude in the later work and his idealism, I suppose, in his earlier poetry. So I suppose this spragan an méid seo go leor ceistení, and maybe we can continue with the discussion. But in this context, how exceptional or how radical were Tomás and Liam Ó Flaherty in terms of their politics? Would Ó Direáin perhaps be more typical of his time, I suppose, with his I suppose his idealism, which over his life decreases step by step. So I suppose the question is, how do they relate to each other, coming from such similar backgrounds, and how do their politics differ? So, gur míle maith agaibh agus bhrálam tá me ceisní agaibh faoin innovation. I géisteach le chuh sé Mícheál Ó Maolhain I gcuimh na Romsa. Bhí Mícheál ag bhí chéanna fearr má ar an bhá na rinne leor aidreach fear an ó mas ag gnáag le seirnú agus bhí go ag gnáag ní haháinte dúna bhuiiste seaachna séile mar fearr. Bhí bhís ag Liam Ó Flaherty ar chumar bheith ach ní hinine rán a fearr maith bhí Mícheál Ó Maolhain agus fearr maith bhín seo freisin í leon dó faoi sin. Nel dúirtí fianna fáilach radical. A radical fianna fáilach? Give me a break. Give me a break. Tá sé píosa fada ó bhí radical fianna fáilach rán. Beidir Frank Aiken beidir agus Stevie mar sin, but anyway. Nis the thing you have some with polítíocht a so cén áit go tíle bhfuil rud ag seo ha. Bhfuil me seo an was iscríomh Brendan Ó Heir a hála gúil me ceangal atá dá cheamh le chéile Brendan Ó Heir wrote this tá sé mailge. Nis Máirtín féice chuaigh a go sesin sin cóch na fearr.
agus cóg mis freisin. So táach í nis céas a dána an bhid Is ó hí bháthar a se. No, I'm Máirtín Feige Cóg. Feige Cóg is Máirtín's mother. I'm a cook. And I claim that I am a descendant of a Cromwellian soldier in the Aran Islands. And I'm proud of that, by the way. He was a Republican and a good man, Oliver Cromwell. Oh, he was. Check it out. He was a Republican. He beheaded the king. Very necessary at the time. And who defended? Who presented the case in court when the king was to be beheaded for Cromwell? Very few people would take it up. I don't know, Catherine, would you take it up if you were there? Councils at the time, they were afraid to take it up, but one man took it up, John Cook. Oh, John. Another great man. Now, before I go, before I go any further, I saw Máirtín Ó Direáin. Bhí sé na uachtar am an neirtas I get rua blian nach ran bhín teirtas an sin. Chunnig me, níl me caint leis río. A tá sam gur fear lácha bhí. Not bad. But yeah. Agus ein sem me cen fágúla sam gur fear lá. You know, he was a considerate person and a helpful person. Mu leáid is fille. Míhal ó cúig. Fille má freisin. Má te an héine. Agus chuir sé má háil leabhar agus téidir sé an sin ar bhil cí. Agus an fear Thomas McShimon, bhí enhuaithe Máirtín Ó Direáin, bhí sé cardú le chéile an cardú. Tá Thomas McShimon sa Spáin is. Ach Thomas dúirt sé, go scríb sé, bhí an bheits ag Máirtín Ó Direáin ar a Fhilíocht a bhí Mícheál Ó Cuaig scríb. Nus begin rud mór, rud anmhór. Agus tá liit sa hir sa teach fós, tá me cepa. I scríb sé ag Mícheál Sneile. Tá suas le chúg lehab a chint. Mil, tá me bródú leis tá tú dína tá tú snáb smigín, thug sé, gur heasta snáb smigín, bhfuil bhfuil bheith a trasí mach. Agus pointí gur ag síos gur mil, beidir gan íon hoa seo, agus eich a deas cur, agus beidir gan a Chinese fáil, agus is a chuí. Point o'r da sin. Point o'r da sin. Is ein toch rod, leich mé seanir, is ein toch rod, gwyl mwyd yn sian eich hele. Sio we yn Kathleen, Che, ach sio we yn crynu was fawr fi ag yn sio o hús. Agus si Kathleen yn ta ganas ar y gwrs o sio, agus torach gydaigl le fecel. Sio we yn barwch an y smw. Is ein toch rod, gwyl gwylta na vlahartoch, gwylta Máirtín Ó Direáin, gwylta Llawn Beaumont, Mwyntir Frank Aiken, agus daoine eile is tíchin seo. Cen bheits bhíag muinte na háitir ar Máirtín? Dúirt na cin gur scámail a ben, os na clótaí, os na spéir uachtarach a bhí sé. Where's the clothy? Tás ag English ce dúcha mar. Oh, like, with the top. A go le seo freisin. Sé bhfuil na fios na clothy. Agus bhí Máirtín ar bhag. Agus dúirt sé héine sin go minic. Dúirt sé go minic, dúirt sé na ní fear láid bhí an na fear family, na fear iascuireacht mar, dúirt sé gur tá chuíola go mense go fris. Tá sí sábailt go leor le chuine. Ní bhfuil muid an locht ar. Ní bhfuil. Ní sé récha na cócs, we was more hope. We found Jacob said a patching cook. Ja, agus ein o'r dag yn ysdech, agus chain year and agus we fashion agum gwynne Randy the came up. Maar we do like on. Agus shin my yell in the kangle is the cooks. Agus na the Galway way hanik ysdech ag toffrid is marshal there. So anyway, shin. Erech hier shop. Máirtín Feige Cóg, a tuchtaí éir, I dús blundan. Cailú éir mar a bhí Máirtín seaach léana, a tá cíomhnú athe go héin ar Feige Cóg. Na bhí na sreach radio column agus column assassin, a bhí sé a radio had column assassin.
le ono Súilháin Súil, dúirt sí le maithéid gur mhór an áir Máirtín agus mise bhfuil le chluiste le tíd. Le tíd. A gascaní agus a bádaíocht. Sinna dúirt sí. Péidir céad fúmsa de brandán bhain Máirtín le glún nach ra tucaí go escaní. Fíor sin. Scéal cámaid an chaintas láide de chola me S.A.V. Bainan mo chéad chuimneid le mo chéad chóirt haach pectúí im le lí. Sé bliana bhí me, agus maithéidir thug ag an Carleton me in the rá The Hound of the Baskerville. Rá hispáid. Bhí Máirtín, mo chol cethar, páric go chun ceann, a caiiliú tamil gear rula chomradaí. Agus fearóg as inis mór cóil Dhireáin. A bhí há eilúint mar gáda sa dípó in Ardeanta. Tuairim chá bhí an rubhi sin scantra gaiir warig leis a dochtar ó bríon tí móg an teach sa maidime. Go dtíon láinniu tám líonrithe le bh go éon bhéid. Níl bhaidir an sconán ar siúil mar il líon an cú fiochmór an Scoilas. Chum is le báinní agus chaime me hína nuas go híochan bailach a chú. Níl an mai bheilm. Hesta bhfuim a bheith mó láideach. Dúirt mai heilm a bheith socuid agus lícinn an teafúid, bhín gaiir le míthe. Bhí ach nach go sé réis. Ní a fún a réana na choirí ní nach chéine. Ach rúg Máirtín na bhaclainn orm, agus chroch leis suas staide chuig go mélan me. Fuair sé té agus cochaí mílse, agus dan sin I cínteach scéalta go dánig go chuid eile amach an Betsy. What a lovely. Nach ínta, sinna bhí sé lách. Tá píisina coppla píisina ní bhah mar ráid lei seo. Dúirt brint an freisin, cén nach bhfuil le chúchhí le bóid idir na títhe in rása mar bert suas in na níos mór. Bhainamór le há ré éagsú, agus le há hiúlacht éagsú. Ní ra amsa mar hompla ach scéal ar na firéide. Cé gur vinnig a chuan fear dénachtíb mac feit cheáin. Súan gur húse sé súan móige me a cána brítín vésaí hí sa gistanach. Agus gan áirtá leidige ar a glóg a bhí na bháistir ar mo hisismóirí. Sinna mac feit cheáin nach é sinna fear a ví sa mena bhar nach é a bé. Bhí sé sa gorach. Sa gorach? Bhí sé sa gorach, mar rá. Nis, is cosúil bhfuil bhí einheag Máirtín ag nach nach. Ach, ó sé, bhí rúd an faoi bhac feit seáin. Ní bheith sé se ráid is na bhíochaim díarú. Ach, bhí rúd an leige faoi bhac feit seáin. Agus, ó sé bhac feit seáin. Wel, dúirt sé sin. Ní héin noch ní anna noch nach ceán a scéalta. Achtra hála gin róláin nar a tispanún chéad scomáin gan fuin. An chéad scomáin gan fuin an árin. Agus atá luite I géad úscéal líam I leharta thy neighbour's wife. Cá sé béis sin na lorg, cá hamuid é sin na lorg. Rair coitianta is scomáin na huair a bhí an, cálín ceangailte go cháraigh sa bharige. An tíle tuile I techt orra. Agus an blochtáthála a má dumbra a go mó. Ina meas siúta bhí láthid agus bríonoltaige bhí peitsín feit cheáin I chun líal. Mac feit cheáin. De sé. An fear bhí an cín sa gorach sa bhéir cáiliú le mena bhharan blianta na dhéisisin. Báda leis go sroch a bád an bhean agus déidir sé níos sa síocháin, as a híocháin. Gur háran I nuas a Scáileán le dígris tábháil. Nis, bhí úmas go bhac feit cheáin nach rá. Ma dheol an raibh sin spegnar báthú iad sílan nach be? Sa gorach.
This was the man who was in the Connacht, the man of Árann. He was a brave man. In a Connacht, seemingly, very brave, but it nearly ended in tragedy as far as I heard. It was very dangerous anyway. But Robert Flaherty didn't mind as long as he got a good shot. Nish, tá ceann seo Cé go hoch. Siad is stohigur go bin an tá Americaú mag fetch cead. Ach scríomh Máirtín dá faoi I mag fetch cead. Dúirt sé ní hamhlóin agad spáid ach mar acra meise is tú a gná híráil go lón do bhfuilig. Mar níor chuig go a hórt de bhá cheann a dábal. Os tú thug de cheann as gach gábh mara is as gach gló fearr. Ba iad a wicidíomh bheith tuairt dúláin tinne uid de ginghála I de chorach a bhí úldait 8 ard suite is de gáhaid a ráha I gera tunta arda. John, legan sin. Each woord edde a fog with a gladach in jena fortne. Boch nach a dekje is gane ta jettig a nacht een meile or hannig. A chorre curry naar hirio shes laag is naar curry shewe brek. Peter is a idem gur a root a goon de gert. Is een haun. Kijk het nou weet, dat is een goma. Wat is het? Nis in kanter nog een is. Niet samen de shirt, ja nog een zit als short. Niet ook de show dat is een show. Dan niet hè, beetje hoog weet het. Beetje cool. Voor den kanter dat een speel, alles al je voorstel. Hoe het een short, het niet wil hè. Toen show die kassen. Voor de wall. We Chesson you will on, Tossic he Chesson you will on. Tossic, you all know who Chesson you will on is at this stage, a great friend of this skull, great friend of this skull. But seemingly Chesson sang very well as usual somewhere, maybe in Dublin. Dublin. Was it in Dublin? And he wrote a poem about it. The Chesson you will on, in time of time in a dawn. A raid, a gihin the gwertachta, in Norris a Hewell, has a two goleen. Is dimmer must mean to farm, when ik me Port Chungla is Port Velo doing, on the Glanachan, when ik me is on Horror of Head. When ik me Bungaula, Kiki Hedin, Sishraha, Onocht de Weirde is na Shacht Ampelon. When ik men Shredan, Baralje is een Trúil. Is corach gona fuirim I techla cú.